පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදෙදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨපුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සති Vandami Chetyang Sabbang. I pay homage to all shrines. Vandami Chetyang Sabbang Sabbetani Supatittitang Saririka Dhatu Mahabodhing Buddha Rupang Sakalang Sada Yasamule Nisinove Sabbari Vijayang Aka Patto Sabbanyutang Satta Vande Tang Bodhipadepang Ime Ete Mahabodhi Lokanatena Pujita Aham Pitte Namasami Bodhiraja Namathute. Aloka Puja, offering of light. Ghanasara Paditena Dipena Tamadang Sina Tiloka Dipang Sang Buddhang Pujayami Tamonudang. Sugandha Puja, offering of incense. Gandha Sambhara Yuttena Dupena Sugandhina Pujaye Pujaniyang Tang Puja Bhajana Uttamang. Puppa Puja, offering of flowers. Vannagandha gunopetang etang kusuma santating pujayami munindassa siripada sarorue pujayami buddhang kusumena nena punyena etena labami mokkhaṃ Uppang milayati yata idang me kayo tatayati vinasa bhavang. Udaka Puja, offering of water. Adhivase tuno bhante paniyang upenamitang Anukampang upadaya patigannatu uttama. Ahara Puja, offering of food. Adhivase tuno bhante bhojanang parikappitang Anukampang upadaya patigannatu uttama. Gilana Pachya Puja, offering of medicinal beverages. Adhivase tuno bhante Gilana Pachayang imang Anukampang upadaya patigannatu uttama. Phala Phala Puja, offering of fruit. Adhivase tuno bhante rasavang tang phala phalang anukampang upadaya patigannatu uttama. Adhivase tuno bhante sabbang saddaya pujitang
anukampang upadaya patiganhatu uttama. Kamayachana, asking forgiveness for self-reconciliation. Kayena vacha chittena pamadena maya katang acchayang kamame bhante bhuri panya tathagata. Kayena vacha chittena pamadena maya katang acchayang khammi dhamma sangdettika akalika kayena vacha chittena pamadena maya katang acchayang khammi sangha supatipanna anuttara. A brief metta bhavana. Dukkhapatta ca nidukkha bhayapatta ca nibbhaya sokapatta ca nisoka hontu sabbe pipanino bhavaggopadaya aviti hettato ettantare sattakayupapanna Rupi arupi ca asanya sanyino dukkha pamuccang tu pusang tu nibbuting. Sharing merit with all beings. Ettavata cengam hehi sangbetang punya sangpedang sabbe deva numodang tu sabbe sangpatti siddhya sabbe bhuta numodang tu sabbe sangpatti siddhya sabbe satta numodang tu sabbe sangpatti siddhya Akasatta ca bhummatta devanaga mahiddhika punyang tang anumoditva cirang rakkhantu sasanang cirang rakkhantu desanang cirang rakkhantu mang parang Idang me ñātīnaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo. Idang me ñātīnaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo. Idang me ñātīnaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo. Patthana, wholesome wish and resolution for life. Imena punya kammena mame bala samagamu satang samagamu hotu yava nibbana pattiya. Idang me punyang asavakkaya vahang hotu. Idang me punyang asavakkaya vahang hotu. Idang me punyang asavakkaya vahang hotu. Sabba dukkha pamuncatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, now let's meditate. Adjust your posture. Sit nicely, properly for meditation. Now closing your eyes, giving full attention to your body. Relax your body. Calm your body and relax your body.
give full attention to your body and relax each and every muscle. Strive to understand the expansion and contraction of the body. When we breathe in and breathe out, our whole body is expanding and contracting. Be mindful, be mindful to understand that contraction and expanding. Clearly understand. That is what is called clear comprehension. Mindfully and clearly comprehending, we practice this meditation. Now give your attention to the tip of your nose and observe your natural breath. Natural breath. Understand different features of your breath. Now continue, continue.
Your full attention, your full attention, and understand your breath properly. Let it happen. You are not supposed to control your breath. And also, you are not supposed to use any word. Simply observe your breath and understand that rhythm and stay with it. Stay with your breath. Try to understand that rhythmic flow.
attention to this body, this aggregates. Understand how you are sitting. Understand these 5 aggregates: form, feeling, perception, volitional formations, and consciousness. All these came to be because of causes. Without causes, nothing happened. According to Buddhism, everything comes to be because of things, because of other things, because of causes. So these 5 aggregates are not belong to me. All these belong to their causes. The whole system of the world, universe is a plus of changing. Everything is ever changing. Everything is changing. Whatever is changing is unsatisfactory. Whatever is changing, unsatisfactory, is without a self, without a substance. All things, all these 5 aggregates are not mine, not me, not myself. That is how the Buddha taught us to see these 5 aggregates. Not only 5 aggregates, whatever is changing, whatever is unsatisfactory, whatever is without a self, without a substance, the Buddha said, see it with proper wisdom. It is to be seen with the proper wisdom as this is not mine, not me, not myself. This we have to train. We have to train our mind to see this. See means not through your eyes. See means see through. See through means vipassana, insight. You have to see it to your insight, vipassana. In order to understand this, the mind, we have to teach our mind, we have to train our mind. That is why we understand this and repeat. Now again, give your full attention to your body, feeling, perception, volitional formations, and consciousness. 5 aggregates. These are not mere 5 aggregates, but we cling to these 5 aggregates. Therefore, these are 5 aggregates of clinging. Ours are 5 aggregates of clinging.
The Arahants, the Buddha, they are aggregates of simply five aggregates without clinging, no clinging. They do never cling to these five aggregates. In our case, because of our craving, because of our craving, we cling to these five aggregates. But these five aggregates are not mine. Give full attention and mentally repeat. This form is not mine, not me, not myself. This feeling is not mine, not me, not myself. This perception is not mine, not me, not myself. These volitional formations are not mine, not me, not myself. This consciousness is not mine, not me, not myself. These six senses, we have six senses: eye, ear, nose, tongue, body, and mind. All these six senses are also not mine, not me, not myself. So this is all. This is what you call all. These five aggregates and six sense bases. That is what we call I, me, myself. But here, nothing permanent, nothing core, nothing substance. It is empty. Empty with what? Empty with the substance. Empty with the self. Sabbe sankhara niccati yada panyaya passati atta nibbindati dukkhe Desamaggo Visuddhya. Sadhu, sadhu, sadhu.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi. Friends, the day before yesterday was the full moon day of July. It was on this full moon day that the Buddha delivered his maiden discourse, the first discourse. You know, the Buddha attained full enlightenment on the full moon day of May. After 2 months, he decided to reveal what he realized. He realized the Dhamma, the real nature in the world. Mainly, he realized 3 principles: the dependent origination, the 4 noble truths, and the 3 characteristics of existence. These are the 3. As the Buddha understood these things, he taught us how to understand these things. In order to understand, we have to know this first. Know, and then we can see this. The Buddha used 2 terms, know and see. Know means knowledge. First, we have to have knowledge. Then we have to see true. Knowledge, without knowledge, we cannot understand things. That knowledge is called vidya. Knowledge is vidya, science, understanding. The Buddha taught Dhamma, mainly these 3 principles. We want to understand these principles, this real Dhamma, the sublime Dhamma of the Buddha. Therefore, I decided to talk on these things. Since this is a very important occasion for all of us. As I said, the Buddha delivered his first sermon on the full moon day of July. On the same day, he observed 3 months retreat. And later on, the Buddha recommended us, the monks and nuns, to observe 3 months retreat. The purpose of 3 months retreat is to enhance our practice, to do more and more, practice more and more Dhamma. Simultaneously, the laypersons also can support the monks and nuns, and they themselves can learn Dhamma more and more.
Therefore, this is a wonderful opportunity for all of us to learn more and more Dhamma and practice more and more Dhamma, and also experience more and more Dhamma, real teachings of what the Buddha really taught us. That is why we want to understand the dependent origination even in brief. We don't want to, we study this slowly, but we have to understand these different things. Dependent origination, the Four Noble Truths, dependent origination, and the three characteristics of existence. Therefore, I wanted to teach you, first I wanted to teach you the 12 links of the dependent origination. You know, there are, according to the conventionalized statement of the Buddha, which expressed the principles, the fundamental principles of the dependent origination, there are 12 links. We have to understand these 12 links first. The 12 links are, as the Buddha said, the dependent on ignorance. Dependent on ignorance, volitional formations come to be. Volitional formations come to be. Dependent on ignorance, volitional formations come to be. Dependent on volitional formations, consciousness comes to be. Dependent on consciousness, mentality and materiality comes to be. Dependent on mentality and materiality, the sixfold base come to be. Dependent on the sixfold base, contact comes to be. Dependent on contact, feeling comes to be. Dependent on feeling, craving comes to be. Dependent on craving, clinging comes to be. Dependent on clinging, existence comes to be. Dependent on existence, birth comes to be. Dependent on birth, aging, death, then sorrow, lamentation, pain, grief, and despair, all this whole mass of suffering, unsatisfactoriness come to be. That is the conventionalized statement referring to the dependent origination, the formula of the dependent origination, where we can see the 12 links. Of the 12 links, I want to explain, I want to talk on the first thing today. First one is ignorance. So today, for this Dhamma talk, the topic is ignorance. What is ignorance? Ignorance means not knowing, not understanding. The first thing is understanding. We all have to understand things. Whatever things, we have to understand first. If we have no understanding, that is what is called ignorance. Ignorance. It is because of the ignorance of people, they choose wrong things, wrong way.
simply ignorance. Ignorance means not knowing, not understanding. Not understanding good things and bad things, good and bad. We have to have that knowledge. We have to understand right and wrong. In short, it has no knowledge that people has. If the people have no knowledge of things, that is because of avidya, ignorance. The Pali term for ignorance is avidya. Avidya. The Buddha said, ignorance means not knowing the four noble truths. That is the highest meaning. That is the greatest meaning. Ignorance means not knowing the four noble truths. Not knowing unsatisfactoriness. Not knowing the cause of unsatisfactoriness. Not knowing the cessation of unsatisfactoriness. Not knowing the path leading to the cessation of unsatisfactoriness. So knowledge, knowing, understanding is the first thing. You know, of the path, the first thing is understanding, which is called right understanding. That is important. Right understanding. It is the first step of the path. Those who have no right understanding, they cannot come to the path, right path. Then what happened? For them, what happened? They take wrong path because of wrong understanding. Wrong understanding. Buddha said, with right understanding, we start to think rightly, correctly. That is what is called right thought. Then we put this into word, right speech. Then we put it into practice, right action. Then live accordingly, live righteously. That is right livelihood. Then we make effort to live righteously, dharmically, spiritually. Then we want to practice more. We are mindful. That is our right effort. We make effort, and that effort is to practice mindfulness. That is spiritually, righteously, dharmically. We practice mindfulness more and more. Then we come to the concentration, tranquility, right concentration. This is how we follow the path, Noble Eightfold Path. In order to follow the path, we have to have knowledge, right understanding. That is knowing the path, knowing things. Not knowing is ignorant. If we do not know, if we do not have right understanding, then that is what is called ignorant. Ignorance is compared to a thicket. The Buddha compared this to a thicket forest. Thicket forest. In a forest, the thicket jungle, when you go in, you lose your way. You can't find the way. Just like that, when we have ignorance, we cannot understand where to go, where to head in. We don't know. We don't know the way for heading, to go forward.
Again, the Buddha compared ignorance to darkness, darkness of ignorance. Once the Buddha said, Ānanda bhūto ayang loko. This world is blind. Blind with what? Blind with ignorance. Blind with ignorance. Ānanda bhūto ayang loko. Tanu ketta vipassasi. Only a few can see properly in this world. Sakunto jala mutto appos saggaya gacchati. Just like the when the bird hunter spread his net, only a few can escape. Only a few birds can escape from the net of the hunter. Just like that, only a few can escape from this samsara because of ignorance. As long as we have ignorance, we cannot understand the Dhamma, we cannot come to insight, we cannot practice, cannot come to insight, no wisdom. No wisdom. Once the Buddha said, referring to ignorance, he said, Avijjayang maha moho. Avijjayang maha moho. This is a great delusion. Avijja, ignorance is compared to a delusion. Whatever dukkha comes to be, they all come to be because of ignorance. Because of ignorance. Once the Buddha said, this ignorance itself has a cause. It comes to be because of a cause. It is quite impossible to say that ignorance came to exist on that particular day. Before that, no ignorance. Nobody can say that. Ignorance is throughout the samsara. We cannot give a time. We cannot say that it is because of the ignorance came to exist on that particular day. Before that, no ignorance, which is impossible to say. Not known. Because ignorance is everlasting, certain sort of everlasting thing. All the time, ignorance is there. Friends, that is why we have to understand ignorance as the main cause, main reason. Referring to our sansaric journey, the Buddha said, Anamataggo ayang bhikkave sansaro Pubba koti na panyayati. Monks, this sansara, it is quite difficult to discern the beginning of this sansara. The person, we all are wandering in this samsara, hindered by ignorance. That is important. That is to be emphasized. Buddha emphatically said, it is because of this ignorance, hindered by ignorance and fettered by craving. These are the two causes, main causes for us to wander in this samsara. We are wandering in this samsara mainly because of these two, ignorance and craving. Hindered by ignorance and fettered by craving. According to the
Sangiti Sutta, Buddha said, Buddha see two things. Buddha understood two things: ignorance and craving for existence. In the Dhammapada, Buddha said, ignorance is the greatest, ignorance is the worst of all rust. You know, there are rust in iron, especially in iron, you see the rust, dross, impurities, whatever impurities in our mind. Of all impurities in our mind, the Buddha said, the worst is ignorance. As I said earlier, ignorance also has a cause. Now, when we recite the 12 links of the dependent origination, we start with ignorance. Like it is dependent on ignorance, volitional formations comes to be. Dependent on volitional formation, consciousness comes to be. Like that, we recite this. We start the 12 links with ignorance. As I said, we want to understand these 12 links day by day. Now from today, day by day, we take these different topics and talk on that particular topic to understand what it is first. Then we can go to the dependent origination and understand what this real principle is. The real principle taught by the Buddha. We want to understand this, go to deeper and understand the dependent origination. But first we have to understand these 12 links. That is why I got this, the one today, the first one first, ignorance. As we start this with ignorance, sometimes the people might think that ignorance is the first cause. No, friends. In Buddhism, there is no first cause. No first cause. Ignorance also has a cause. Ignorance also come to be because of causes, because of other things. Buddha said ignorance comes to be because of 5 hindrances. That is the cause. 5 hindrances. As long as we have 5 hindrances, we have ignorance. Then one might think that how come this 5 aggregates? What is the cause? What is the cause for 5 hindrances? The cause, there is a cause. The cause for 5 hindrances is the 3 kinds of misconduct. 3 kinds of misconduct. Duccharita. Tini duccharitani. Then 3 kinds of misconducts come to be because of non-restraint of the sense faculties. The non-restraint of the sense faculties come to be because of lack of mindfulness and clear comprehension. Then lack of mindfulness and clear comprehension comes to be because of careless attention, unwise attention. Careless attention comes to be because of lack of confidence, conviction. When we have no conviction, confidence, we have unwise attention. Then lack of confidence comes to be because of not listening to the right Dhamma, the good Dhamma, the sublime Dhamma. It is because of not listening to the, when we have no chance to listen to the Dhamma,
We have to find a way to listen to the right Dhamma. Not listening to the right Dhamma is because not associating a good friend, Kalyana Mitta, Sappurisa. That is the most important thing in society. We all should have a good friend to associate. Buddha said, it is a blessing. Associating with a good friend is a supreme blessing, supreme. Etang uttamam mangalang. That is how the Buddha said. So friends, when we associate a good friend, we get a chance to understand the Dhamma, right Dhamma, supreme Dhamma taught by the Buddha. That is important. So ignorance, as long as we have ignorance, we cannot understand the right Dhamma, the supreme Dhamma. The opposite of ignorance is wisdom, vijja. Vijja means science. Avidya means nescience, not science. So the Buddha knew this. Buddha is the one who knew the greatest science. The real science, real science. Buddha knew the real science. And he said in his very first discourse, maiden discourse, he said, Vidya udapadi, Panya udapadi, Aloko udapadi. The science arose in me. Wisdom arose in me. Knowledge arose in me. Like that. Since the Buddha knew the real science, he has an epithet. He has a special term. People use the term Vidya Charana Sampanna. Buddha is endowed with Vidya and Charana, knowledge and conduct. In such a way, we have to understand what is Vidya and Avidya. Avidya means ignorance, nescience. Vidya means science. When we understand this, we can understand the Dhamma properly. We can understand, right understanding, right? When we have right understanding, then we are on the path, we are treading the path. In order to tread the path, we have to understand first. That is important. And when we have that understanding, right understanding, we are free from ignorance. With right understanding, we can go on the path. Then the path is, as you know, the path has 8-fold, 8 different factors. Of the 8, the last one is the right concentration. When we have right concentration, what is right concentration? Right concentration is possible only with the support of the first 7 factors of the path. Then we come to right knowledge. That is real Vidya. Right knowledge as the 9th factor of the path. Vidya, that is called Samma Jnana. Samma Jnana, right knowledge. That is clear understanding, the right knowledge.
That is the knowledge of the Four Noble Truths. It is actually clear understanding and realization of the Four Noble Truths, which leads to right liberation, Samma Vimukti. Thus, the path becomes tenfold path, not the eightfold path, but the tenfold path. With that completion, with the completion of the tenfold path, the person becomes a perfect one. Perfect ones, according to the teachings of the Buddha, perfect ones are the enlightened ones. They are the ones who have completely free from ignorance, and they have fully developed their wisdom, and they are living here in this very world. The Buddha said clearly, they are here in this world. So in such a way, we have to understand this wonderful teachings of the Buddha. Let's all understand the Dhamma, the real Dhamma, day by day. Let's understand day by day. Let's read this Dhamma, learn more and more, understand more and more, and practice more and more, especially during these 3 months. Then we can experience this Dhamma, and we can realize this Dhamma. We can realize real peace, real happiness of Nibbana. May we all realize real peace, real happiness of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, let's share merit with the departed ones and the devas. May all our dearly departed relatives rejoice this merit. May their sansaric journey be peaceful. If they are lacking in anything, may they receive what they need. By the power of all this merit, may they attain supreme bliss of Nibbana. May all devas rejoice this merit. May the devas protect us. By the power of all this merit, may we all attain supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Bante. Thank you. I would like to translate the Dhamma talk that Bante just given to Vietnamese. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi xin lược dịch, tạm dịch bài giảng Pháp của sư ngày hôm nay. Đề tài của ngày hôm nay là ignorance. Ignorance có nghĩa là sự không biết, mà thông thường chúng ta hay nói là sự vô minh. Bante nói rằng hôm nay, ngày hôm kia, tức là ngày trước của ngày hôm nay là ngày rằm của tháng 7. Trong cái ngày rằm của tháng 7 này là ngày Đức Phật đã giảng thuyết cái bài kinh đầu tiên cho chúng sanh. Vào ngày Đức Phật giác ngộ là ngày rằm tháng 5, 2 tháng sau thì Ngài giảng bài kinh này. Ngài nói về những Ngài đã giác ngộ, những điều mà Ngài đã giác ngộ. Ngài đã nói về cái real Dhamma, có nghĩa là Ngài nói về cái chánh pháp. Có 3 cái nguyên tắc chính. Một là dependent origination, có nghĩa là các duyên hệ. Rồi điều thứ hai là tứ diệu đế, the four noble truths, và cái thứ ba là 3 cái đặc tính của 3 cái tam tướng của thế gian. Thì sau khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật dạy chúng ta căn bản là về 3 điều này. Trước tiên chúng ta cần phải hiểu, phải biết
know là biết có nghĩa là mình cần có kiến thức. Thì cái chữ là knowledge, kiến thức có nghĩa là tiếng Bali có nghĩa là vicha là nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta không thể nào hiểu được. Sau khi mà chúng ta biết, chúng ta hiểu thì chúng ta mới thấy thì phải thấy see through, có nghĩa là phải nhìn thấy xuyên thấu qua cái sự thật. Đức Phật đã dạy chúng ta chủ yếu là về 3 cái nguyên tắc này. Đây là cái real Dhamma, có nghĩa là đây là cái giáo pháp chân thật nhất. Suttaṃ Dhamma có nghĩa là cái giáo pháp tối thượng. Thì hôm nay anh Tê quyết định là dạy cho chúng ta về những điều này, bởi vì những điều này nó rất quan trọng cho chúng ta. Và cùng cái ngày rằm tháng 7 mà Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên là Đức Phật nhập hạ 3 tháng vào cái mùa mưa, Treatment Rain Retreat. Sau đó Đức Phật cũng khuyến khích dạy quý tăng và ni cũng nhập hạ 3 tháng như vậy để mà enhance, có nghĩa là để mà bồi bổ thêm, làm mạnh thêm cái sự thực hành của mình. Và cũng là dịp để cho những người cư sĩ tại gia của chúng ta khi mà hỗ trợ tăng và ni nhập hạ như vậy cũng là một cơ hội cho người Phật tử tại gia được thực hành nhiều hơn nữa, về biết, học và hiểu và thực hành nhiều hơn nữa. Rồi nhân dịp này thì thực hành hành pháp nhiều hơn nữa và giác ngộ, realize, giác ngộ được pháp nhiều hơn nữa. Chúng ta cần phải biết cái duyên là cái dependent origination đó. Dầu là nó ở cái mức độ là ngắn gọn và chúng ta sẽ học thật là chậm từng bước, cùng với 3 cái đặc tính của 3 cái tâm tướng của thế gian là khổ, vô thường, vô ngã đó. Nên ra được nói ngắn gọn là 12 duyên sinh. Thì chúng ta cần phải hiểu được cái 12 duyên sinh này. 12 duyên sinh này thì được sư kể ra là khởi đầu là do cái ignorance, là cái sự không biết, là sự vô minh. Bởi vì có vô minh cho nên chúng ta mới tạo ra cái volitional formation, có nghĩa là hành là tạo tác đó. Rồi bởi vì có hành mới làm duyên cho thức là consciousness, rồi thức mới làm duyên cho danh sắc, mental formation and material. Rồi từ cái danh sắc mới tạo do duyên cho 6 căn. Rồi 6 căn mới làm duyên cho xúc làm duyên cho thọ là feeling. Rồi thọ mới làm duyên cho craving là ái. Ái do ái mà làm duyên cho clinging, có nghĩa là dính mắc, là thủ hữu. Rồi từ cái dính mắc đó, linking mới làm duyên cho cái existence là cái sự tồn tại. Do mình muốn tồn tại là ái duyên cho thủ làm duyên cho hữu, thì là hữu là existence đó. Rồi từ cái existence này mới tạo ra làm duyên cho sanh già bệnh chết, và một khối những cái khổ sở là khổ sầu ưu não. Khi mà rất là quan trọng, chúng ta điều rất quan trọng là chúng ta cần phải hiểu cái 12 cái duyên này, 12 cái kết nối này, và sư sẽ dạy chúng ta một từng cái một. Hôm nay là cái đầu tiên, hôm nay là cái mối liên kết đầu tiên là nói về vô minh, ignorance. Thì vô minh, ignorance là gì? Ignorance là sự không biết, là sự vô minh, tức là không có hiểu, là not understanding. Khi mà chúng ta không có hiểu thì cái hiểu là cái đầu tiên chúng ta cần phải có. Bởi vì
không hiểu, cho nên người ta mới chọn sai đường. Chỉ đơn giản vì không có biết, not knowing, not understanding, không có hiểu, cho nên chúng ta mới chọn sai đường, sai mục đích. Do đó chúng ta cần có right, có understanding, mà cần phải có đúng đắn, right and khôn ngoan và đúng đắn. Nếu người đó không có knowledge thì gọi là avijja. Vijja là biết, là khoa học, là biết, là trí tuệ. Còn avijja là không biết. Do không biết tứ đế, là không biết tứ đế là cái không biết lớn nhất. Như vậy vô minh có nghĩa là không biết tứ đế, không có hiểu được cái nguyên nhân của sự khổ, không biết sự khổ, không biết nguyên nhân sự khổ, không biết sự diệt khổ và không biết con đường đi đến sự diệt khổ. Đó là con đường đi đến sự diệt khổ là bát chánh đạo. Thì cái chi đầu tiên của bát chánh đạo là right understanding. Nếu một người không có chánh kiến là right understanding thì người đó không thể nào đến chọn được right path, có nghĩa là không chọn được đúng đường. Thì khi họ không chọn được đúng đường thì họ sẽ đi sai đường. Và như vậy thì đi sai đường đi sai đường là do hiểu sai, không có biết đúng, không có hiểu đúng. Đức Phật nói rằng chánh kiến đó, right understanding đó, có nghĩa là mình suy nghĩ đúng đắn. Từ cái suy nghĩ đúng đắn đó, thì mới dẫn đến cái right speech, có nghĩa là chánh ngữ, và từ cái chánh ngữ mới đi đến cái right action là chánh nghiệp, rồi từ đó mới sống cho đúng đắn là chánh mạng. Rồi chúng ta mới có cái nỗ lực được đúng đắn thì mới gọi là chánh tinh tấn, và từ chánh tinh tấn đó thì chúng ta mới thực hành được mindfulness là cái chánh niệm hơn nữa, nhiều hơn nữa. Từ nhiều hơn nữa, chánh niệm nhiều hơn nữa mới dẫn tới được cái chánh định. Đây là con đường mà chúng ta đi theo, con đường bát chánh đạo. Do đó trong cái đó là cái yếu tố thứ nhất là right understanding đó, thì nó mới dẫn đến được đi đến con đường đúng đắn. Từ suy nghĩ đúng đắn mới dẫn đến đi đến con đường đúng đắn. Nếu không có suy nghĩ đúng đắn, không có right knowledge, không có biết đúng, thì chúng ta không có cái chánh kiến thì chúng ta là vô minh. Như vậy Đức Phật mới so sánh cái vô minh như là một cái khu rừng mà dày đặc nhất, thickest forest. Khi chúng ta đi vào một cái khu rừng mà dày đặc nhất như vậy thì chúng ta không thể nào tìm ra đường. Và Đức Phật cũng so sánh cái sự vô minh là cái bóng tối, darkness là cái sự bóng tối. Đức Phật nói rằng trên thế gian này, khi chúng ta bị giống như mù, đen tối, sống trong bóng tối với cái sự ignorance, với cái sự vô minh đó, đa số người ta sống trong cái bóng tối, bị che mờ, bị sống trong vô minh như vậy. Chỉ có một số ít thôi mới có thể thấy được thế gian này một cách chính xác, rõ ràng, đúng đắn. Giống như là một bầy chim khi mà bị thợ săn dùng cái lưới để mà chụp bắt thì chỉ có một số ít con chim mới thoát được cái bẫy lưới của người thợ chim thôi, để đi tới niết bàn. Một số ít để thoát khỏi được cái vòng luân hồi đi tới niết bàn thôi. Trừ khi chúng ta thực hành có được trí tuệ, có được cái sự insight, có được cái sự trí tuệ nhìn xuyên thấu, thì chúng ta không thể nào mà có được cái trí tuệ cả. Thì cái tiếng Bali gọi là delusion giống như là ảo tưởng, ảo giác. Tất cả những cái nỗi khổ sanh ra là do sự vô minh. Thành ra mà sự vô minh lại có nguyên nhân nữa.
trong đạo Phật không thể nào mà nói được cái chữ là nguyên nhân đầu tiên, nó chồng chất với nhau. Ta không thể nào nói được đó là cái sự vô minh này, cái sự không biết á, ta không biết được một cái ngày chính xác, nhưng lúc nào đó thì vô minh nó tới, mình không có biết được, mình không thể nào biết được lúc chính xác được cái lúc nào vô minh nó tới, mà vô minh nó nằm xuyên suốt trong con đường samsara, con đường sanh tử luân hồi, và nó everlasting, có nghĩa là nó tồn tại, là tồn tại vĩnh viễn, là tồn tại hoài luôn á, mãi mãi. Vì thế sư nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết đúng đắn, và cần phải hiểu biết rằng cái vô minh đó là cái nguyên nhân chánh làm cho chúng ta sống trong vòng sinh tử luân hồi này. Và Bante có đọc một cái câu bằng tiếng Bali của Đức Phật, thì nói rằng cái chúng sinh trong vòng sinh tử luân hồi này hinder by ignorance, có nghĩa là bị nặng, bị đè nặng, do vô minh mà đè nặng trong vòng sinh tử luân hồi, và fetter by craving, có nghĩa là bị cột rối bằng tham ái. Thì tức là hai nguyên nhân chính, tức là vô minh và tham ái, mà chúng ta còn ở trong vòng sinh tử luân hồi. Đức Phật đã thấy rõ được hai cái điều này. Rồi ở trong cái bài kinh Pháp Cú thì Đức Phật nói rằng vô minh là một cái nguyên nhân mà tệ hại nhất. Nó giống như là trong một cái tất cả những cái cũng như con chuột trong tất bầy chuột, thì cái vô minh là con chuột mà to nhất, mà tệ nhất. Trong tất cả những cái điều xấu xa trong tâm của mình thì cái điều mà xấu xa nhất, tệ nhất là vô minh. Thành ra mà như là sư đã nói trước ở đầu bài đó, vô minh này nó lại có cái nguyên nhân. Khi chúng ta kể trong vòng 12 cái duyên sinh thì vô minh là đứng hàng đầu, nhưng mà vô minh lại cũng có nguyên nhân. Thì sư sẽ dạy chúng ta từ nay trở đi, thì sư sẽ dạy từng bước một, từng cái từng cái duyên, cái 12 dòng luân hồi đó. Thì mỗi ngày sư sẽ mỗi lần dạy sư sẽ dạy từng dòng một, để chúng ta có hiểu được cái duyên sinh duyên hệ. Khi những cái kiến thức này chính là những cái nguyên tắc real principle, có nghĩa là những cái nguyên tắc real là thật được Đức Phật giảng dạy. Hôm nay là Bante nói về cái vòng thứ nhất. Người ta thường hay nghĩ rằng vô minh là nguyên nhân đầu tiên, nhưng mà trong cái đạo Phật không có nguyên nhân đầu tiên. Cái vô minh nó cũng có nguyên nhân nữa. Nguyên nhân của vô minh là do 5 cái hindrance, là 5 cái triền cái. Hễ chúng ta còn 5 triền cái là chúng ta còn vô minh. Như vậy thì nguyên nhân của 5 triền cái này là gì? Là 5 hindrance. Thì nguyên nhân của 5 triền cái này là do 3 cái điều sai lầm, là 3 cái misconduct. Do không có biết thu thúc lục căn, là do mà tại sao mình có là phạm vô ba cái misconduct, là do mình không có thu thúc lục căn. Thì nguyên nhân của không thu thúc lục căn là gì? Là do mình thiếu chánh niệm và thiếu tỉnh giác. Và tại sao mình lại thiếu chánh niệm và thiếu tỉnh giác? Là do mình careless attention với unwise attention, có nghĩa là do mình chú ý, mình vô ý, và do mình không có khôn khéo. Chú ý mà vô cái sự không khôn khéo, tức là chú ý vô cái điều sai. Và vì sao mình có cái sự vô ý như vậy? Là do mình lack of confidence. Tại sao? Là do mình thiếu cái sự tự tin. Sự tự tin. Tại sao mình lại thiếu sự tự tin? Là do mình không có
listening to a good suttaṃ Dhamma, tức là mình không có nghe được cái giáo pháp chánh pháp, giáo pháp tối thượng của Đức Phật. Chúng ta không có cơ hội để lắng nghe những lời dạy tối thượng của Đức Phật. Vì thế chúng ta cần phải tìm ra cơ hội mà nghe được cái chánh pháp, nghe được cái giáo pháp tối thượng của Đức Phật. Không not associate with Kalyamita, có nghĩa là không nên là không, mình không có thiện hữu tri thức đó, mình không nghe được giáo pháp thật, là bởi vì mình không có ở gần những cái bậc thiện hữu tri thức là thầy bạn tốt. Do đó chúng ta cần phải có được thiện hữu tri thức là minh sư thiện hữu. Khi chúng ta có được minh sư thiện hữu thì chúng ta có cơ hội để lắng nghe, để học được cái chánh pháp, cái giáo pháp tối thượng của Đức Phật. Thì cái sự vô minh, cái sự không có hiểu biết, ignorance, không có hiểu biết đó, nó đi đối ngược với nó là trí tuệ, wisdom, tiếng Bali gọi là vichya. Còn con vichya là trí tuệ, còn có nghĩa là science, có nghĩa là khoa học. Mà avijja có nghĩa là ngược lại là non-science, có nghĩa là phản khoa học. Đức Phật là người hiểu được khoa học thực sự. Trong cái bài giảng pháp đầu tiên, Đức Phật nói một câu tiếng Bali, Ngài nói rằng là the science in me, the wisdom in me and the knowledge in me, tức là cái sự hiểu biết thật và cái khoa học, là điều Đức Phật là nằm ở trong Đức Phật đó. Bởi vậy Ngài mới có một cái hồng danh đặc biệt gọi là Vichacharana Samano, tức là minh hạnh tuệ, minh với hạnh. Mà minh vicha, minh có nghĩa là knowledge, mà hạnh charana có là conduct có nghĩa là đạo đức, là giới hạnh. Do đó chúng ta cần phải có kiến thức hiểu rõ cái gì gọi là vô minh và cái gì gọi là trí tuệ. Vô minh có nghĩa là phản khoa học, trí tuệ có nghĩa là theo khoa học. Vì thế khi mà chúng ta hiểu được pháp một cách đúng đắn, chúng ta có được chánh kiến, thì chúng ta có thể đi được trên con đường đạo để đạt được cái mục đích cuối cùng. Chúng ta cần phải có right understanding. Thì right understanding chúng ta cần có cái sự chánh kiến để làm cho mình thoát khỏi vô minh, để đi đúng đường. Đó là con đường bát chánh đạo. Và cái bước cuối cùng của bát chánh đạo là right concentration, có nghĩa là chánh định. Chánh định là gì? Chánh định chỉ có thể xảy ra khi chúng ta có 7 yếu tố trên, tức là trong con đường bát chánh, con đường cuối cùng ở bước thứ 8 là chánh định. Mà muốn có chánh định cần phải có 7 cái bước ở trên, rồi mới có thể đi đến là 7 bước trên là có cái chánh right vicha, là có chánh có trí tuệ đúng đó. Thì 8 bước trên cộng với lại cái right vicha là có cái trí tuệ đúng đó, là tạo thành 9 yếu tố, thì gọi là sammanyana, là cái tuệ samma là như hoàn hảo, là right knowledge, là mình có hiểu rõ về tứ diệu đế, hiểu rõ từ cái hiểu rõ cho tứ diệu đế đó, rồi chúng ta mới có thể là cộng với 2 yếu tố cuối cùng là clear knowledge với lại realization, là 10 yếu tố. Thì 10 yếu tố này thì chúng ta mới đạt đến là giải thoát cuối cùng, gọi là samavitmoti, tức là cái tuệ giải thoát. Đức Phật chính là một bậc tối thượng, Ngài đã hoàn hảo tất cả mọi các bước này, hoàn toàn là thoát khỏi vô minh. Đức Phật đã nói rằng có những cái hạng người này, có những người này, những người mà không hoàn toàn sạch hết cái ignorance, không còn một tí vô minh nào trên ở thế gian này. Do đó chúng ta như là sắp tấn chúng ta
nên thực hành cái có sự hiểu biết đúng đắn mỗi ngày, học nhiều hơn nữa, hiểu biết nhiều hơn nữa, thực hành nhiều hơn nữa, đặc biệt là trong 3 tháng hạ này, để mà chúng ta bước trên con đường đúng đắn, đạt đến mục đích giải thoát cuối cùng. Và Bành Tê cầu chúc cho tất cả chúng ta được thành công. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thank you very much, Bante. Thank you very much. Thank you, Bante. Okay, see you tomorrow. Yeah. Bye-bye. See you, Bante. Okay, bye. Recording stopped.